BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on The Remnant's Call. This week. Veamos las noticias. Hay unas historias fascinantes esta semana. The Remnant's Call End Time Prophecy News. La profecía del llamado al remanente. The first story comes from the land of Israel, as Primera always. historia viene de Israel, como siempre. This is a very sad story. Es una historia muy triste. I want you to see the sadness in those people. Quiero que vean la tristeza de esas personas. Those are 6 children that lost their mother this past first day of the week. Son 6 niños que perdieron a su madre la semana pasada From some Muslim a causa de un musulmán who broke into their house. que entró en su casa And she protected 3 of her children, y ella protegió a 3 de sus hijos, but she had been stabbed. pero ella fue apuñalada. There is nothing good at all about Islam. It is demonic. No hay nada bueno acerca del Islam, es satánico And it should be wiped from the planet. y debería ser aniquilado del planeta. Some coward little boy. Un cobarde, un muchachito. See, this is what Islam teaches you. Eso es lo que el Islam te enseña. You go fight women. Tú vas a pelear con mujeres. You come up from behind people Vienes por detrás de la gente and stab them. y les You're a apuñalas. coward. Eres un cobarde. You're a real man. Come face to face with me. Si eres un hombre verdadero, ven cara a cara a mí. I'll let you go meet God. Yo te voy a dejar ir a conocer a Dios. But this is why we're starting Messianic martial arts. Por eso es que estamos comenzando las artes marciales mesiánicas. So you will be able to take the knife from the attacker Así le puedes quitar el cuchillo al atacante and turn it back on the attacker. y regresarlo al atacante. Look at that beautiful woman's face. Mira el rostro hermoso de esa mujer. Look at all these red-haired children. Mira esos niños de cabello rojo. She was also a nurse. Ella también era enfermera. This is Islam, Esto era el Islam and it needs to be wiped out. y necesita ser aniquilado. They don't teach the love of life. Ellos no enseñan el amor a la vida. They teach the hatred of life. Ellos enseñan el odio a la vida. Next slide. Próxima página. And then the next day, El siguiente día, another fine teenager, Muslim teenager, otro jovencito musulmán stabbed a pregnant woman. apuñaló a una mujer embarazada. He was shot dead A él lo mataron because somebody had a gun. porque alguien tenía A una civilian had a pistola. gun. Un civil tuvo una pistola. I highly recommend people also getting guns. Yo recomiendo a la gente que obtengan armas de fuego. So now he met the Jewish God Ahora él se encontró con el Dios judío and had a one-way ticket to hell. y tuvo un ticket gratis al infierno. But we need to learn how to protect ourselves Necesitamos aprender a protegernos because this cancer of Islam is spreading throughout the globe. porque este cáncer del Islam se está repartiendo en el mundo. Next slide. Próxima página. The reason it's happening also, La razón que está pasando también, as I've been telling you, como te he estado diciendo, they're getting ready to build the third temple. se están preparando para construir el tercer And I want you templo. to look at that underlined sentence Quiero que mires a esta oración que está subrayada, because the temple will go up overnight. porque el templo se levantará de un día al otro. The Temple Institute is what I've been telling you because I knew this before El instituto del templo, ya te lo he dicho antes, from people I know. de la gente que conozco. The Temple Institute El instituto del templo has already prefabricated large portions of the third temple. ya tiene prefabricado partes grandes del templo, That what they will do que lo que harán is wherever they put it, es donde sea que lo pongan, whether it's where the Dome of the Rock is sea que sea donde sea el domo de la roca or in another location, o en otra localidad, they will fly it in and set it up. lo van a volarlo y lo van a poner. And it will most likely go up overnight. Y quizá esto va a estar de un día al otro. Okay? So get ready for things to happen. Prepárense para cosas que sucedan.
Next story from Israel. Próxima historia de Israel. Now, this is an interesting story, and I don't know what to do with it. Esta es una historia interesante y no sé qué hacer con ella. But what it tells me is something's bad. Pero algo me dice que es malo. The Russian President Vladimir Putin El presidente ruso Vladimir Putin called on European Jews está llamando a los judíos europeos facing anti-Semitism que están encarando el to antisemitismo come back to Russia. regresar a Rusia. Uy. Hadn't thought of that one there, Vlad. No pensé de esta, Vladimir. My family left because you burned our houses down. Mi familia se fue porque quemaste nuestras casas. Interesting. Interesante, Interesante. muy interesante. Muy malo. Anti-Semitism stories. Historias de antisemitismo. Now, this is a good story, Esta es una buena historia sort of. o algo así. The British doctors Los médicos británicos are seeking to expel Israel from the World Medical Association. están buscando expulsar a Israel de la Asociación Médica Mundial. I think we should. Yo creo que deberían I hacerlo. think all the Jews should leave medicine. Yo creo que todos los judíos deberían dejar la Because you'll medicina. come crying back to those doctors. Porque van a venir llorando a esos médicos. How many Muslim doctors have come up with any inventions? ¿Cuántos médicos musulmanes han salido con inventos o algo? How many Muslim doctors know their elbow from their buttocks? ¿Cuántos médicos musulmanes saben de su codo a su trasero? They go to the school of blow you up. Ellos van a la escuela de te reventaré. You want a good doctor? ¿Quieres un buen médico? Let me introduce you to the greatest Jewish physician. Déjame presentarte al gran médico He has judío. office hours all the time. Tiene horas de oficinas en todo momento. His name is Yeshua, Y su nombre es and he's the Yeshua. great physician. Y él es el gran médico. You want to get rid of the Jewish doctors? Brilliant. Quieren deshacerse de los médicos judíos. Next anti-Semitism story. Próxima historia de antisemitismo. Once again, the Jews are very scared for their lives in Germany. Una vez más, los judíos están temiendo por su vida en Alemania. Not that it's biblical to wear a kippah. No que es bíblico el vestir una kippah, Some people call it a yarmulke, o hay gente que lo llama yarmulke, but it makes you a target for Islam. pero tú vas a ser un punto blanco para Islam. Jewish leaders in Germany have said it is no longer safe to live here. Los líderes judíos han dicho que no es fácil o ya no es seguro vivir aquí. These are signs of the times, people. Estas son señales de los tiempos. Next story. Próxima historia. End-time prophecy stories. Profecías de fin de los tiempos. And our first story is a good story. La primera historia es una buena historia. In Leviticus 19, verse 27, En Levíticos 19:27, the Lord said men should grow their own scarves. el Señor dice que el hombre debe crecer sus propias bufandas. I didn't need a scarf today Yo no necesito una bufanda because I have my own. porque yo tengo la mía. But the Lord said this for a reason. Pero el Señor dijo esto por una razón. Science is finding out La ciencia está encontrando that it is good for men to have a beard que es bueno que los hombres tengan barba because it keeps bacteria away from your body. porque mantienen la bacteria lejos de tu cuerpo. Okay? Beardless men have more certain types of bacteria and they get sick. Los hombres que no tienen barba tienen más bacteria que los hombres con barba. And the other thing about having a beard Y algo más acerca de tener una barba is you can go into the snow es que puedes ir a la nieve and be warm. y estar abrigado And you can be like Ben. y puedes estar como Ben. Okay? In the summer, you can ponytail it En verano lo puedes hacer una colita or braid it. o le puedes hacer una trenza. So God was right in saying what he did. El Señor fue el que lo dijo. In Psalm 10, verse 4, En el Salmo 10, verso 4, it talks about the schemes of the wicked, saying that there is no God. habla de las trampas del enemigo diciendo que no hay Dios. Here in Florida, Aquí en Florida, there you see the demonic symbol. este es el símbolo satánico. That's not a sword, No es una espada, it's an upside down cross. es una cruz boca abajo. See, this is where we are as a country spiritually. Así es como estamos en el país espiritualmente. In the past, Satanists would be worried for their lives. En el pasado los satanistas estuvieran preocupados por sus vidas, Like if anybody ever read about the Salem witch trials, como si alguien ha leído acerca de los juicios de Salem, de Okay. las brujas. that these
satanic people would keep their views inside their own home. Que esas personas satánicas guardaban sus puntos de vista en casa. But because we don't follow God, Pero porque no seguimos a Dios, Satanism is on the rise. el satanismo está en un incremento. Okay? And this is happening in Florida. Y esto está pasando en Florida. Going on to the next slide. Vamos a la próxima página. In Isaiah chapter 3, En Isaías capítulo 3. I highly recommend everybody reading chapter 1 through 5. Recomiendo a todos que lean capítulo 1 al 5. Because when you read chapter 1 through 5, Porque cuando lees capítulo 1 al 5 and you pick up a newspaper, y tomas un you periódico, go, Bible, tú lees la Biblia, newspaper, un wow, it's the periódico. same. Sí, es lo mismo. And here in chapter 3, Y en el capítulo 3, verse 4 through 6, versos 4 al 6, it talks about children being in charge, habla de los niños que estarán a cargo, which is really amazing que es sorprendente because it's happening. porque está sucediendo. There are 4 mayors Hay 4 alcaldes in cities around the United en States ciudades alrededor de Estados Unidos that are under the age of 30. que están bajo la edad de 30 años. There was one mayor who just became mayor at 24 years old. Hay un alcalde que se convirtió en alcalde a la edad de 24 años. One in New York State is 25 years old. Uno en el estado de Nueva York que tiene 25 años. One in Washington State is 23 years old. Uno en el estado de Washington tiene 23 años. de And edad. one in Connecticut is 26. Y uno en Connecticut tiene 26 años. In the end of days, God said children will be in charge. Y en el fin de los tiempos, Dios dice que los niños estarán a cargo. I mean, the sad part about this La parte triste de esto is who voted for them es que ¿quién votó por ellos to put them in charge? para ponerlos a cargo? Who voted for them? ¿Quién votó por ellos? Next story. Próxima historia. In the end of days, good will be called evil and evil will be called good. En fin de los tiempos, el bien será llamado mal y el mal será llamado bien. Now, we spoke about that first story in Israel, Hablamos de la primera historia en Israel and it's a very sad story y es una historia muy triste about the mother being murdered by the Muslim. acerca de la mamá que fue asesinada por los musulmanes. But if God is in charge, Pero si Dios está a cargo, why is he letting it happen? ¿por qué Él está permitiendo que esto pase? That's why. Esta es la razón. That's a it. Ese es una cosa. That's an it. Es una cosa. That is a Jew who lives in Israel, Es un judío que vive en Israel. who was an Orthodox girl. Fue una mujer, una niña ortodoxa. She got her breasts removed, Ella hicieron que le remuevan sus senos, but didn't have her vagina removed. pero no le hicieron, no le operaron para cambiar So su now vagina. she's a freak Ahora ella es una and loca disgusting y repugnante, and abomination una abominación to God para Dios and to me. y para mí. It's like the bearded woman at the Es circus. como la mujer con barba en el circo. She's calling herself a man. Ella se llama a sí mismo hombre. Men could go write their names in the snow. Los hombres pueden escribir su nombre en la nieve. A woman who has a vagina is a woman. Una mujer que tiene vagina es una mujer. But this is what's going on in Israel. Pero así, esto es lo que está pasando en Israel. This demonic little freak Esta satánica loca is saying she's a man who had a baby. está diciendo que es un hombre que tuvo un bebé. Men don't have vaginas. Los hombres no tienen vaginas. Women do. That's what makes us different. Las mujeres hacen eso, por eso somos diferentes. And you are one ugly looking man. Y eres un hombre que se ve muy feo. So she had a baby. Ella tuvo un bebé And she wants to be called Abba. y quiere ser llamada Abba. No, you're an abomination. You're a to'eba. Tú eres un toeba, una abominación. A to'eba. Un toeba. You understand the Hebrew. Tú entiendes el hebreo. Disgusting. Now we move on to Deuteronomy 28, Ahora vamos a Deuteronomio verse 28, 49 and 50 about Islam. verso 49 y 50 acerca del Islam. I don't know if you buy this yogurt, Yo no sé si tú compras ese yogur, Kobani. Kobani. Don't ever buy this yogurt. Ya no compres este yogur. And anybody else listening to me,
Si alguien me está escuchando, It is made by a Muslim company. es hecho por una compañía musulmana. The largest yogurt company in the world is a Muslim company. La compañía más grande del mundo es una compañía So everything is musulmana. dedicated to the moon god. Todo está dedicado al dios de la luna. So spread this about Chobani, Repartan esto acerca de este yogur Chobani, because they want to bring 300 more Muslims to come work at their plant. porque quieren traer a 300 refugiados a trabajar en su planta. I think we should have a lawsuit against them. Yo creo que deberíamos tener una demanda. Why don't you hire Christians? ¿Por qué no contratas cristianos? Why don't you hire Jews? ¿Por qué no contratas So let's judíos? start suing these people and get rid of them. Comencemos a demandar a ellos y deshacernos de And ellos. also don't buy any Chobani Y products. tampoco compren ningún producto Chobani. Boycott their products. Boicoteen sus productos. Okay? Here in Germany, the Muslim problem is very big. Aquí en Alemania el problema musulmán es muy grande. One of the imams in Germany Uno de los imams en Alemania said it was because the women were wearing perfume we raped them. y dijo que era culpa de las mujeres que las violaron porque estaban vistiendo perfume. You can't control yourself, men? ¿No puedes controlarte o Are qué? you too stupid Eres muy estúpido that you can't control your urges? que no puedes controlar I like to tu eat problema. pizza. A mí me gusta comer I pizza. really like to eat pizza. Me encanta comer pizza. I really, really, really like to eat pizza. A mí me encanta mucho I comer don't think they're pizza. delivering today. Pero no creo que hagan deliveries hoy. You know, but I stop at 2 pieces Pero sometimes. yo me detengo a veces en 2 Sometimes I pedazos. go to 3. A veces me como una más. I'd like 4, Me gustaría en if it's 4 good. si es buena, but I control myself. pero me controlo. So it was okay to rape these women on New Year's Eve, Entonces secular, estuvo bien violar a estas mujeres en Año Nuevo secular because she was wearing perfume. porque ella estuvo vistiendo perfume. And they posted the video Y pusieron el video on YouTube. You can. en Where were the YouTube. men? ¿Dónde estaban los hombres? Where were the men? ¿Dónde estaban los hombres? You run in there and you get that woman out of there and you beat up everybody in your way. Tú corres y salvas a esa mujer y golpeas a todos. You do, your football. Si tú You juegas plow fútbol, through them. tú puedes pasar por medio de ellos. This is what I say about Muslim men. Por eso dije acerca de los hombres musulmanes. You're little. Son pequeñitos, You're not even men. no son ni siquiera hombres. Go put dresses on. Ve a ponerte un vestido. Revelation 13, verse 16. Apocalipsis 13, verso 16. See, the reason I'm so strong on what I say, La razón que soy muy fuerte en lo que hablo, because there are no other religious leaders saying this. porque no hay otros líderes religiosos diciendo esto. Letting our women get raped, it's happening in America too. It's already happened. Dejar que nuestras mujeres sean violadas y están pasando aquí en América también. We will find you and circumcise you. Te encontraremos y te circuncidaremos. And if you're circumcised, don't worry, it'll be again. Y si eres circuncidado, no te preocupes que otra vez te lo haremos. My God says protect those that can't protect Mi themselves. Dios dice, protege a los que no se pueden proteger, Because they'll hold it against you if you don't. porque lo pondrán en contra tuya, lo tendrá en contra tuya si no lo haces. That's what my God says. Eso es lo que mi Dios dice. And if that scares you, Y si eso te asusta, or you think I'm not nice for saying the things I say, well, that's too bad. y si piensas que soy malo por decir eso, pues es malo. See, my family ended up in the Holocaust Mi familia terminó en el holocausto because nobody was willing to stand up against Nazism. porque nadie estuvo dispuesto a defenderse de los nazis. But this watchman's not going to allow it to happen on his watch. Pero esto no va a pasar otra vez. He's going to speak up boldly. Él va a hablar valientemente. And that's why we're starting the martial arts class. Y por eso comenzaremos la clase de artes marciales. And that's why we promote getting a gun. Y por eso es que promovemos obtener un arma. Revelation 13, verse 16 Revelaciones 13:16 talks about the mark of the beast. habla de la marca de la bestia. And here it is happening. Y aquí está pasando ya. In China, which has the largest economy on the globe, En China, que ahora tienen la economía más grande en el mundo, they're switching to digital currency. están cambiándose a currency, moneda digital. Okay?
where everything is going to be done through a chip donde todo va a ser hecho por medio de, toda Or a transacción será credit hecha por card. medio de un chip o una tarjeta de or crédito something on your smartphone. o algo en tu teléfono inteligente. Exactly how the beast will track us. Así como la bestia nos perseguirá. Next story. Money. Ecclesiastes 5 verse 10 Dinero, Eclesiastes 5:10. says you can't be a lover of money. Dice que no puedes ser un amante del dinero. I don't know if people have been watching the stock market. Yo no sé si la gente estaba mirando las A inversiones, worldwide crash is about to happen. pero una caída mundial está a punto de pasar. And it has nothing to do with the little book called the Shemitah. Y no tiene nada que ver con el libro pequeñito de Shemitah. It has everything to do with our spirituality. Tiene que ver mucho con la espiritualidad. Okay? The Dow lost 550 points this past week. La firma Dow perdió 550 puntos esta semana. And that's causing in the next slide, the stock markets in the Middle East to crash. Y esto está causando que los mercados de inversiones caigan en el Medio Oriente. And why is this happening? ¿Por qué está pasando esto? Everybody like the gas prices? A todos les gustan los precios de la I gasolina. mean, once Iran got the sanctions lifted, Una vez que a Irán le quitaron las acciones, they flooded las the sanciones, market. ellos llenaron el mercado. A barrel of oil is down now around $25. El barril de petróleo está a $25. I mean, I haven't seen this low price in a long time. Yo no he visto este precio así tan What was bajo it? desde hace mucho tiempo. 167? 1.67 es el precio. 167. 1.67. Man, no, it's almost like the 80s. Casi como los 80. Yeah, it's like, man, I just want to go driving Yo solo quiero ir a manejar because I can. porque yo puedo hacerlo. You know, I remember, going, only put $40 in. Yo recuerdo solo puse $40. I filled the tank up for like $12 the other day. Yo llené el tanque por $12 el I'm otro like, día. I might go out to dinner now. Voy a irme a cenar esta noche. Save money on that. I can take Rebbitzin out or, Si puedo guardar dinero, puedo hacerlo. yeah, as soon as this snow stops. Cuando pare la tormenta. But this is not good. Bueno, eso no es bueno. Hosea 4 chapter 6, we talk about perishing for lack of knowledge. Oseas 4:6 habla de perecer por falta de conocimiento. Okay? They took a poll of college students. Hicieron una encuesta en estudiantes universitarios. There you see this nice little Jewish lady. Ven esta mujer simpática judía. Everybody know who that is? Judge Judy? Todos saben que es la I juez can't Judy. stand this woman. Yo no puedo, no Her la voice aguanto. is just like nails on a blackboard. Su voz es como uñas en un pizarrón. But there are college kids. Pero hay muchachos de la And universidad 10% of college students que 10% de estudiantes universitarios think that Judge Judy is a Supreme Court justice. dice que ella es la I mean, she jueza de actually la might be Corte good. Suprema. Quizás sea buena, But she's a television judge. pero es una jueza de televisión. Wars. A couple more stories. One or two more stories. Guerras, una o dos más Wars historias. and rumors of wars. Guerras y rumores de guerra. All right? This is a fascinating picture. Esta es una fotografía fascinante. Those of us here know what those are. Para los que estamos aquí sabemos lo que es. In Oregon, there's a standoff between a militia and the United States government. En Oregon hay una milicia de Oregón está en contra del gobierno de Estados Unidos. See, the government's taking over a lot of land, El gobierno les está quitando mucha tierra and they're saying it's eminent domain. y están diciendo que es una dominación eminente. It's basically illegal. Es ilegal. But we don't notice it that much because we live here in the city. Pero no notamos esto mucho porque vivimos en la ciudad. So there's a group that took over a government building. Hay un grupo que tomó poder de un gobierno, de un edificio de gobierno In the wildlife sanctuary. y un santuario de vida salvaje. But there they were sounding the shofar. Pero estaban sonando el shofar. Something interesting is coming. Algo interesante está sonando o viene. He sort of has a beard.
Y casi At tiene least como one of una them barba. does. Al menos el uno. And then here on the other war story, I think this is the final story. Y yo creo que esta es la última historia. Saudi Arabia has said that if Iran gets a nuclear bomb, Arabia Saudita ha dicho que si Irán tiene una bomba nuclear, we will have no other choice but to bomb them. no vamos a tener otra opción pero bombardearlos. Things are getting very tense, everybody. Las cosas se están poniendo muy tensas. All right, that's it for the news. Eso es todo para If you're las out there and noticias. there's a lot of people out there Si today, están afuera y había mucha gente hoy, there's a donate button there. hay un botón de donar. Okay, so hit the donate button, please. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.